Karibu sana mtazamaji wa channel ya Skills Learning Network Excellence Knowledge. Karibu sana, tupo katika mwendelezo wa vipindi vyetu katika Chemistry Practicals, na leo tupo katika topiki yetu ambao ni mwendelezo Double Indicator Titration Mixture Solution. Na hii ni lesson ya 3, tumaliza katika lesson ya kwanza, lesson ya pili ambayo ni Double Indicator Titration. Katika lesson ya 3 tutazungumzia mixture solution kati ya sodium carbonate mixed with sodium hydrogen carbonate reacting against hydrochloric acid. Tuzidi kuwa pamoja hapa mwanzo hadi mwisho wa kipindi hiki, na mimi ni mwalimu wako Mr. Maguru. Karibu sana, tuzidi kuwa pamoja hapa. Lengo kubwa uweze kuelewa kuhusu double indicator titration. Kama lesson ya kwanza na ya pili hujaipata, nenda katika channel hii uweze kusearch double indicator, utaona lesson ya kwanza na lesson ya pili, lakini vile vile utapata kufahamu lesson ya leo ya 3. Double indicator titration. Katika lesson ya leo unapaswa kuwa na malengo mahususi ambao utajifunza. Unaenda kujua nini katika double indicator? Katika double indicator yetu tunakuwa na malengo mahususi. Lengo la kwanza ambalo unapaswa ulifahamu katika double indicator ni compound gani ambazo zimehusika, kwa maana reactants ni sodium carbonate na sodium hydrogen carbonate against hydrochloric acid. That is very important note you have to take care. Our objectives, how to use indicator. Katika topiki yetu kubwa katika double indicator titration, unapaswa kufahamu indicator ya kwanza unayoenda kuitumia, na objective ya pili ni how to record a table for readers. Namna ya kurekodi table of readers au titration readers. Na lengo la 3 unalopaswa kufahamu wewe mwanafunzi unayenisikiliza, how the reaction takes place. How the reaction takes place. Another objective, how to calculate the volume of hydrochloric acid for base dissociation. Hapa nazungumzia kwamba tunakuwa na mixture solution, yani sodium carbonate na sodium hydrogen carbonate, but reacting acid ni moja, hydrochloric acid. Unapaswa kujua ni kiwango gani ambacho kimetumika katika dissociation ya sodium carbonate na sodium hydrogen carbonate. And at the end tutaenda kujua how to solve the concentration for base solution, namna ya kupata concentration ya sodium carbonate na sodium hydrogen carbonate kwa kuzingatia ule mchakato wa volume ambazo zimetumika. Kwa hiyo hayo ndio malengo mahususi ambayo tunaenda kuyazungumzia katika lesson yetu ya leo. Kwa hiyo ni kuombe uwe hadhiri na tuzidi kuwa pamoja hapa. Tukirudi baada ya tangazo fupi, utaweza kupata mwendelezo wa kipindi hiki. Tutaenda kusoma moja kwa moja katika lesson yetu ya leo. Tuende katika tangazo na tukirudi tunaendelea. Ndugu mwalimu wa kidato cha 3 ama cha 4, unapenda ufaulishe somo lako, yani chemistry na biology, ufaulu unaoridhisha? Kama jibu ni ndio, unafanyeje sasa? Jibu ni rahisi sana. Hivi sasa kuna vitabu bora vya practical, yani O-Level Biology Practical Guide na O-Level Chemistry Practical. Vitabu hivi vimesaidia sana kuwezesha ufaulu wa wanafunzi kidato cha 4 mwaka 2022 katika mitihani yao ya kitaifa, yani NECTA, kwani vitabu hivi ni bora na vina content nzuri kwa mwanafunzi kujifunzia
lakini pia kwa mwalimu kufundishia. Biology Practical Guide kina mada zote za biology practical, kina content nzuri na colored printed, na michoro yake inaonekana kwa ubora wa hali ya juu. Na O Level Chemistry Practical kina mwongozo mzuri namna ya kujibu maswali ya chemistry practical. Vitabu vyetu ni nafuu sana. Mawakala wetu wako Dar es Salaam, Ubungo, Morogoro, Msamvu, Ruvuma, Songea. Kwa maelezo zaidi tupigie namba 0620 22 61 09. Ufaulu mzuri ni maandalizi bora. Karibu sana. Baada ya tangazo fupi na umelielewa, kwa hiyo limeeleweka na umeweza kulipata. Kwa hiyo kama unataka kile ambacho kimezungumzwa, utazidi kuwasiliana katika namba hiyo. Tukianza na objective ya kwanza katika double indicator titration, indicator ambao unapaswa kuitumia katika sodium carbonate na sodium hydrochloric ni phenolphthalein indicator, yani POP. POP ni indicator ambayo inakuwa ina support high support weak base. Kwa hiyo ukianza na methyl orange utakuwa umesababisha sample yote, kwa maana reactant zote iweze kureact mpaka mwisho, na utakuwa umepoteza ile chance ya kutumia indicator ya pili. So we start with the POP in order to have a chance of using methyl orange. Na color change itakayotokea ni kwamba itakuja kuwa katika ukitizama hapa color change ambayo tunaenda kuzungumza kwamba will be from pink to colorless, tukianza na POP. Na second titration tutaenda kutumia methyl orange, itaenda kuchange iwe katika from yellow to pink. Hiyo ni in terms of color change. Ukitumia tunasema at the first end point when POP used, there was intermediate base tukitumia methyl orange. Tunasema by using double indicator, if POP indicator is used, the reaction will not go to completion due to the formation of intermediate weak base, and this weak base, sodium hydrogen carbonate, will not be detected by phenolphthalein indicator to be neutralized. What you are going to do, the reaction within a conical flask will be further added with methyl orange indicator to complete the neutralization reaction for weak base. Kama unavyotizama hapo, the first reaction will be this one, the second reaction will be that one. Hiyo ni namna ya kutumia indicator. Tukirudi katika objective ya pili, how to record a table of results, namna ya kurekodi table of results. Ukitizama table yetu hapo, tunakuwa na column 1 2 3 4 5. Tunakuwa na titration au experiment, there is pilot, there is titre 1, titre 2 and titre 3. It depends the procedure. You can be provided with either titre 2 or titre 3. So that is depends on the instructions of the experiment. Initial readings, final readings for POP, final readings for methyl orange, and then there is volume used for POP and volume used for methyl orange. Hiyo ndo table kama unavyotizama hapo. Kunakuwa na initial moja, lakini final ni mbili. Na initial for the second titration is the final readings for the first titration. That means
the initial readings for methyl orange obtained from the final readings for POP. That is, you have to understood. That is how to record. Another objective, tukija katika objective nyingine ambao unapaswa kuifahamu, how the reaction takes place during the titration. When we start with the POP, the reaction will be sodium carbonate reacting with hydrochloric acid, and a POP, there is intermediate base will be produced and sodium chloride. That is our first reaction. Kwa hiyo tunategemea kwamba ukitumia POP, you are going to expect a half reaction for sodium carbonate. This one, intermediate base. And then this one will come again to be completed with for another titration and a methyl orange. But remember, we have original sodium hydrogen carbonate. That is our reaction, only two reaction. Maelezo. The volume of hydrochloric acid used in equation 1 is equal to the volume of hydrochloric acid which would be used to react with the sodium hydrogen carbonate remained unreacted. After the first end point when POP used, there were two sodium hydrogen carbonates. The first sodium hydrogen carbonate remained from the original present in the mixture, and the second is the intermediate sodium hydrogen carbonate remained from the reaction of sodium hydrogen carbonate, which will consume acid equal to the volume of acid used under POP. But in this case, the total volume of acid used under MO will be higher than. Kwa hiyo volume ambayo itatumika katika methyl orange will be more than the volume used under POP. The reason because original sodium hydrogen carbonate present in the mixture will also be consumed and making the total volume of acid for the second ending point. Hiyo ni sababu ambayo inasababisha volume under methyl orange iwe kubwa, kwa sababu kuna ile ya kwanza ambayo imekuwa intermediate base for the first reaction na and the sodium hydrogen carbonate ambayo ilikuwa katika mixture kama sample ambayo tumeiandaa. Let's check your reaction. When POP used, the reaction was this one. Do you see this one? When MO used sodium hydrogen carbonate as intermediate, when POP used and sodium hydrogen carbonate added as a mixture. That is a reaction. But this one, reaction hii sodium hydrogen carbonate na sodium hydrogen carbonate iliyopatikana hapa under intermediate and under the mixture ni compound the same compound, au tunasema ni compound ambayo inafanana. So that's why tumetumia reaction mbili, isipokuwa kitakachoongezeka ni kwamba the concentration of base for the second titration will be higher, and that's why we use a much more volume. That is our concept on the reaction. Tukija sasa namna ya kupata volume ambazo zitatumika katika dissociation ya sodium hydrogen carbonate na sodium carbonate kama sample within a mixture. Tuzidi kuwa pamoja, tumalize somo letu
na uweze kunielewa kwa uzuri kabisa. When MO used, tuje katika volume of HCl used to react or needed to neutralize or to react with sodium carbonate present in the mixture. The formula is, tunachukua volume under phenolphthalein indicator times 2. Tumesema kwamba within the reaction, the first reaction imekuwa a half. Kwa hiyo ili tuweze, kwa maana huyu this sodium carbonate undergo reaction twice. They say this one and this one, because this one sodium hydrogen carbonate was intermediate base and come to another reaction to be completed with the methyl orange. Kwa unatizama hapo kwamba under POP sodium carbonate imereacti nusu, imekuja kumaliziwa under methyl orange. Kwa hiyo volume we have to take a half reaction under POP times 2 in order to complete the reaction. Kwa hiyo volume ya HCl imetumika mara mbili wakati tuna dissociate sodium carbonate. Sawa? Kwa hiyo tukija katika table yetu hapo kwamba volume ambayo imetumika POP ilikuwa ni 3. So the volume used under methyl and of sodium carbonate, volume of HCl ni 3 mara 2. So inakuwa ni 3 mara 2, tunaweza kupata volume for sodium carbonate. Volume for sodium carbonate. So tukija hapa tunachukua ni volume under POP times 2 ambao ni sawasawa na 3 mara 2. Hapo tunakuwa tumepata sasa volume ya HCl under sodium carbonate. Tukija katika volume of hydrochloric acid to react with under methyl orange or to dissociate sodium carbonate, the volume will be volume of HCl itakuwa ni sawasawa na, tunachukua the volume of HCl needed to react with the sodium hydrogen carbonate present in the mixture. The volume will be the volume under methyl orange minus the volume under POP. Kwa hiyo tunachukua iliyopatikana katika methyl orange, let's say ni 7, tunatoa 3. Kwa hiyo volume of HCl used only for sodium hydrogen carbonate will be the volume of POP of methyl orange, volume of methyl orange ambayo inakuwa ni kubwa minus the volume minus the volume of POP. Hapo tunakuwa tumepata, that means we take 7 minus 4 minus 3 ambayo inakuwa ni sawasawa na 4. Hiyo ndo namna ya kupata volume
under dissociation of sodium carbonate and under dissociation of sodium hydrogen carbonate. Na hiyo ndi objective ambayo tumefikia hapo. Tukija katika how to calculate the concentration, kwa maana ukiambiwa calculate the concentration of sodium carbonate, unabidi utumie volume ambayo umechukua POP times 2, na hiyo volume of acid utaitumia kutafuta sodium carbonate, na hiyo ndo volume ambayo utaitumia the concentration of sodium carbonate when methyl orange used. Na sodium hydrogen carbonate utachukua volume ile ile ambayo umechukua methyl orange minus volume of POP under POP you use to calculate the concentration of sodium hydrogen carbonate. Nadhani hapo, ndugu mwanafunzi, umenipata vizuri na umeweza kuitazama na umeweza kuelewa, na hiyo ndo lesson ambao ulipaswa kuifahamu leo. Tuna sample ya question hapa kama unavyoiona, imekuwa solved kabisa. Kila kitu na maswali yake. Kwa hiyo kama unataka swali hilo, maswali yapo mengi ambayo unaweza kuyapata kuhusu double indicator solved experiment full questions with the solution. Kwa siku ya leo sina la ziada katika somo la leo namba 3. Nikushukuru sana kwa kujifunza mwanzo hadi mwisho. Tukutane katika lesson ya 4, mixture solution kati ya acetic acid mixed with hydrochloric acid reacting with sodium hydroxide. Ni double indicator namba 4 ambayo iko tofauti na zilizopita. Usikose kufuatilia kipindi kinachokuja au ambacho utapata taarifa baada ya kusubscribe na kuruhusu alama ya notification. Tupitie tuwekee comment nzuri hapo, lakini pia ukitaka kuwasiliana nami kuna namba yangu hapo inapita. Tafadhali uwasiliana nami ukitaka maswali, ukitaka kuuliza swali lolote utaweza kupata majibu. Shukrani sana, karibu tena, bye bye.